Na ndugu mpenzi mtazamaji popote pale ulipo, leo ikiwa ni siku ya 19 ya mwezi wa Desemba mwaka wa 2023, na kualika kwenye meza ya habari, maana tayari ishaandaliwa na ni mimi ndugu muandazi Kaka MLUMBI, tayari kukupa mapochopocho ya habari ili ukaweze kujua ni kipi kinaendelea humu nchini na hata nje ya nchi. Karibu na usisonge mbali. Na wakazi wa Machakos wametakiwa kupanda miti zaidi na kuhifadhi vyanzo vya maji, na viongozi wa mashirika mbalimbali yasiyokuwa ya kiserikali wakizungumza katika hafla ya upanzi wa miche zaidi ya 3,000 katika msitu wa Iveti katika kaunti ya Machakos. Wamewahimiza Wakenya kuendeleza wito wa rais wa upanzi wa miti kote nchini ili kuokoa taifa kutoka kwenye hali ya mabadiliko ya tabia nchi katika miaka ijayo, na wamewataka Wakenya kuitikia wito wa upanzi wa miti kama sehemu ya maisha yao ya kila siku. I'm glad that through this we are collaborating with different actors to make sure that we make our contribution. Remember, the goal is to grow our forest cover in the next 10 years to 30%, and therefore we felt we should do our bit during this rainy season, and therefore we believe that the exercise we have been undertaking here makes our contribution to that. As a SACCO, we are here to ensure that as much as we are doing business, we are also supporting the community to also achieve or grow their food storages. Leo tumepanda miti na watu wanaitwa Sasla, miti around 2,800, na tumefurahi sana sababu tumepanda kwa water catchment areas na ni jukumu. Wakulima wa majani chai katika viwanda vya Sang'anyi, Kebiriko na Giachore katika kaunti hiyo ya Nyamira wana sababu ya kuweza kutoa masegego na magego kwa tabasamu baada ya kutangaziwa kwamba watapokea nyongeza ya malipo kwa kila kilo ya majani chai kuanzia Januari mwaka ujao. Hebu tuone mtazamaji, ni yapi yalijiri katika kaunti hiyo Nyamira. At a cost of 114 million, na hiyo ni pesa tulitengeneza faida hapa ndani na imekuwa complete. It's being commissioned today. Niongera kwa kurugenzi wenye walikuwa hapa. Mkumbuke wale director wa samani walilipa 7 shillings wakati tuliingia. So mwaka wa kwanza when we managed our factory, we paid 21 shillings. Mwaka wa pili we are paid 31 shillings. And I want to appeal to my farmers kwamba we'll do everything we can kuona kwamba we are going to improve the lives of our farmers. Kwa hivyo kwa hii mwaka, as the chairman and my directors, we have put a target kulipa more than 40 at a cost of 114 million, na hiyo ni pesa tulitengeneza faida hapa ndani na imekuwa complete. It's being commissioned today. Niongera kwa kurugenzi wenye walikuwa hapa. Mkumbuke wale director wa samani walilipa 7 shillings wakati tuliingia. So mwaka wa kwanza when we managed our factory, we paid 21 shillings. Mwaka wa pili we are paid 31 shillings. And I want to appeal to my farmers kwamba we'll do everything we can kuona kwamba we are going to improve the lives of our farmers. Kwa hivyo kwa hii mwaka, as the chairman and my directors, we have put a target kulipa more than. Na mpenzi mtazamaji, waziri wa elimu Profesa Ezekiel Machogu amewaonya walimu wakuu dhidi ya kuongeza karo ya wanafunzi shule wakati zitakapofunguka kule mwakani. Na waziri huyo amesema kuwa kitendo hicho kimekuwa ni cha kujirudia, akisema kuwa mwalimu mkuu yeyote atakayepatikana kwamba amepandisha au atakayepatikana kunradhi amepandisha karo ya shule, Machogu amesema kuwa atachukuliwa hatua kali ya kinidhamu na kisheria. Na ameongeza na kusema kuwa mwanafunzi ana haki yoyote ya kuweza kuinunua sare ya shule pale ambapo wanatakikana, ili mradi tu ifanane na kanuni za sheria au za shule. Any monkey business done anywhere, information will come. So kindly ensure that each and every school, because we know what is happening. Even the parents are undergoing difficult financial
challenges, and therefore, unless they express approval from my office, which again is not going to be there. Na mtazamaji, huku mila ya jamii ya Wamasai ikizidi kuwakandamiza kina mama kama ambao hawawezi kutoa nyadhifa za uongozi katika jamii, hamasisho imezidi kutolewa kwa kina mama katika kaunti ya Kajiado kuweza kuwania nafsi au nafasi za uongozi bila uoga. Na mwanahabari wetu Michael Sifuna Kongoya akipiga mbizi hizo habari. Ni warsha ya siku moja iliyowajumuisha kina mama katika jamii ya Wamasai ili kujadili mikakati ya kulemaza mila inayozidi kuwakandamiza kina mama kutoka kaunti ya Kajiado. Wanawake hawa ambao walihudhuria mkutano huu wametoa hisia zao kuhusiana na jinsi wanakandamizwa kupata uongozi haswa wa kisiasa. Hatuna kiti yeyote elective kwa position, hata MCA hatuna, na imekuwa shida changa mingi kwa sababu ya mila na desturi ambayo huwa Masai wanaamini mama hawezi kuongoza. Lakini kupitia mkutano wa leo na mikutano tumekuwa tukifanya ambayo imekuwa imesponsiwa na UN Women na Canada, wameweza kuelimisha na tukaona wamama wanastahili kuongoza. Wamama tukipendana na tutachagua viongozi ambaye tutaweza, wamama watakuwa mbele katika viti vya mbele katika uongozi wetu. Kaunti ya Kajiado ni mojawapo ya kaunti ambazo wanawake hawajapata nafasi za kuchaguliwa ila za kuteuliwa. Tuamke kama wasichana wa maana wengine wote, tusome na tuelimike na tuanze kuparticipate in any other political seats, ndio pia na sisi kesho, juu sisi ndio jamii ya kesho. Na kama kila siku tunakuja kuongea mambo ya wamama wako chini, inamaanisha ni sisi ndio tunafaa kutake the challenge ya kuingia kwenye hizi vyama na kuregister na kwenda kwa ballot. Swala lililochipuka hapa ni kuwa kuna haja ya hamasisho kwa jamii, kwa sababu wanawake na vijana hukosa pesa za kujitosa kwenye siasa na hivyo kukosa nafasi sawa na wanaume. Uzuri ya mama akipata kuwa empower economically, hakika inaonekana katika boma na anasaidiana na mwenye boma, aidha kusomesha watoto, aidha kuleta chakula kwa meza, na mabadiliko inaonekana. Kwa hivyo kama mabadiliko inaonekana na pesa ya chama, na je tukiwekwa katika uongozi. Washikadau wa kupigania haki za usawa kijinsia katika jamii wanasema kuwa ni vyema kuzingatia jinsia zote kwa usawa haswa katika uongozi ili kuleta maridhiano kwenye jamii. It has been to look at ways of expanding spaces for women's leadership in political space and also in decision making. We have had a session on male engagement in terms of engaging them as gender champions to advocate for women to be in leadership and decision-making spaces. As a woman from Kajiado County, we want to ask the government and the national government and the county government to be able to support women in leadership. Warsha hiyo imeandaliwa na shirika la Uraia Trust inayolenga kaunti zingine kwenye uhamasisho wa usawa wa kijinsia uongozini. Nikiripotia runinga ya HLC, jina langu ni Michael Sifuna Kongoya. Na mtazamaji, wafungwa katika jela ya Jamhuri jijini Nairobi wamejengewa ukumbi wa kufanya mafundisho na kikundi cha Rig East Africa kama zawadi ya Krismasi, na jumba hilo lililoitwa Goshen Hall lina uwezo wa kuweza kutoshea watu 300 kwa wakati mmoja na linakusudiwa kuwa la manufaa kwa wafungwa kwa kituo hicho cha kurekebisha tabia. Na akizungumza katika hafla ya kuweza kufungua jumba hilo, katibu wa idara ya magereza Salome Beako
amesema ukumbi huo utatumika kwa shughuli mbalimbali katika kituo hicho. Na vile vile msimamizi wa hiyo ya Afrika au kile kikundi cha RIG East Africa ambaye ni Cynthia Nyamai amesema kuwa ukumbi huo vile vile unaweza tumika kama wa ibada. Making sure that the multipurpose hall serves as a Christmas gift for all the inmates of this correctional facility. As you have all heard, the multipurpose hall has been constructed with the generous support of RIG East Africa. The hall is designed to host various activities in this facility. We hope that this hall will assist in promoting the involvement of the inmates in various co-curricular activities within prisons. This is a multi-purpose hall that can be used for various activities, from even the court hearings that inmates usually have. It's going to also be used for training. It is going to be used even for spiritual purposes and any other meeting that the inmate hall serves as a Christmas gift for all the inmates of this correctional facility. As you have all heard, the multipurpose hall has been constructed with the generous support of RIG East Africa. The hall is designed to host various activities in this facility. We hope that this hall prisons. This is a multi-purpose hall that can be used for various activities, from even the court hearings that inmates usually have. It's going to also be used for training. It is going to be used even for spiritual purposes and any other meeting that the inmates. Na mtazamaji, walimu wa shule za chekechea katika kaunti ya Nandi wamezindua rasmi muungano mpya kwenye taasisi ya elimu ya Disese mjini Kapsabet ili kuwasaidia kutetea maslahi yao. Na viongozi wa walimu kutoka maeneo mbalimbali humu nchini walikusanyika kuweka msingi wa muungano wao. Na muungano huo unaojulikana kama Kenya National Union of Pre-Primary Education Teachers au katika ufupisho ni KUNOPET, ni mwamko mpya wa walimu hao ambao hawakuwa kwenye muungano wa walimu hapo awali. Haya ndio makala yalivyojiri. We are also asking the Council of Governors to look deeply into this issue so that we don't have variations in our counties. We want all our counties to be the same. We want salary to be the same from Kajiado, from Mombasa, Kisumu, every county, all the 47 counties, they should be remunerated on the same way. Tunataka walimu wafanye kazi kwa masingara mzuri, wapate materials, mambo ya capitation tupewe na kila kitu tuwe kama walimu wengine. Hii mambo ya kuongeza mshahara ya walimu wa chekechea yenye napimwa kama dawa ya mtoto kwa kijiko. Wanapewa pole pole, wanaambiwa 2020 financial year tunawapatia shilingi 1,000, ile ingine shilingi 2,000, ile ingine kitambo wamalize. Governor atakuwa ameenda nyumbani, hatakuwa na stress. These teachers, most of them shall have retired. Na jamii ya Konyeki katika kaunti ya Kajiado inapinga vikali hatua ya serikali kuendelea kutumia shamba la Ngongvet kwa miradi mbalimbali bila ya kuweza kuhusisha, na wakisema huenda hatua hiyo ikawa kupokonya ardhi hiyo ambayo awali walikuwa wametoa kwa shughuli za serikali. Baliana na wakoloni, kama shamba itaisha matumizi yake irudishiwe wenyewe. Na ndio sababu leo tuko hapa kusema kwa sababu shamba matumizi yake imeisha, turudishiwe. Hii shamba iko na wenyewe, na wenyewe ni sisi, ni Kekonyoke community. Na kama boma ni yako, hakuna haja mtu mwingine akuje afanye vile anafanya bila kuuliza wenyewe. Historia ya shamba hii yuko, and it is a rich history and nobody can change. Investigation, parliamentary committee walikuja, senate committee ilikuja, mawaziri walikuja, ikaonekana ya kwamba uncommitted land irudi kwa Kekonyoki. Everybody has, even the NLC has said the land to be reverted to us.
Why is the government, the same government, bypassing those recommendations? Kama bunge ilipitisha kwamba hii shamba irudi kwa wananchi, hiyo heshima, Mheshimiwa Rais, tunakuomba tukiwa tumenyenyekea, tafadhali rudishia jamii hii kulingana na vile bunge ilisema. Serikali kutaka kutumia sehemu kiasi ya hii shamba kujenga affordable housing, kujenga mambo ya polisi, kujenga mambo ya Kibit Meteorological Department. Ile tunahofia kubwa na ni lazima kila mtu ajue ni kwamba wakati hizi small parcels zinatolewa, kuna watu ambao wanataka kuchukua sehemu kubwa ya hii shamba na hatutakubali. Mambo ya matishano ati kwamba hii shamba yote itaenda haitaenda, hakuna kitu ambaye itaenda na hakuna hata nafasi moja ambayo tutakubali hii shamba iende. And the priority of this government is to have land for housing. It should consult the leadership of Kekonyoki and not anybody else. Na mtazamaji, tukienda moja kwa moja hadi kule Kilifi, ni kuwa serikali imetangaza msako dhidi ya matabibu wa kienyeji na hata wahubiri wenye itikadi kali katika kaunti hiyo ya Kilifi kutokana na mauaji ya wazee wa kongwe katika kaunti hiyo. Na inadaiwa kuna matibabu wa kienyeji pamoja na wahubiri wanaozunguka vijijini na katika kupeana ujumbe wa kupotosha jamii kuhusu wazee hao. Na serikali sasa imetoa wito kwa wakazi kuwa macho na kuweza kushirikiana na vyombo vya usalama katika kupiga ripoti kwa wakati kuhusu mahubiri potovu. Hebu tuone ni yapi yalijiri. Leo tuna celebrate our champions ambao ni vijana chipukizi ambao wameona mbali ya kwamba siku hizi watu kuishi na kutengeneza doo ili kujikimu kimaisha ni kupitia culture zao. Lakini wale waliwezeshwa na nani? Waliwezeshwa na wazee. Kwa hivyo wazee tuwaenzi. Masikitiko makubwa ni yale Bwana County Commissioner amesema hapa ya kuwaua wazee wetu. Bwana County Commissioner, hii itikadi ya watu wanaitwa waombezi hapa Kilifi lazima muikomeshe. Kile kinachonifurahisha mimi ni kwamba kupitia wazee wetu ambao tunawaenzi tumeweza kubridge up the gap between wazee wetu na hata vijana wetu. Hivi at least wako na common ground kwa sababu ya kuweza kutuelezea mambo yalikuwaje. Vijana wetu tunaona sasa wanaiga na wanapata kufundishwa. Tutaendelea kuhifadhi mradi huu na pia ikiwezekana tuongeze idadi ya vijana magwingwa ili kila wadi ipate wawakilishi na kuendelea kunakili na kuhifadhi elimu yetu na maarifa yote ya kuyageuza kuwa kitega uchumi ndani ya gatuzi letu. Watu kuishi na kutengeneza doo ili kujikimu kimaisha ni kupitia culture zao. Lakini wale waliwezeshwa na nani? Waliwezeshwa na wazee. Kwa hivyo wazee tuwaenzi. Masikitiko makubwa ni yale Bwana County Commissioner amesema hapa ya kuwaua wazee wetu. Bwana County Commissioner, hii itikadi ya watu wanaitwa waombezi hapa Kilifi lazima muikomeshe. Kile kinachonifurahisha mimi ni kwamba kupitia wazee wetu ambao tunawaenzi tumeweza kubridge up the gap between wazee wetu. Na mtazamaji, ni wiki mbili tu baada ya naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya Rigathi Gachagua kuweza kuzindua shehena ya chakula kwa waathiriwa wa mafuriko katika kaunti ya Garissa, na chakula hicho hakijawafikia waathiriwa hao, na chakula hicho kilifaa kuweza kuwasaidia waathiriwa wa mafuriko ambao ni familia zaidi ya 24,000 na sawa na watu wengine 1,444,000 ambao wanahitaji katika kaunti msaada katika kaunti ya Garissa. Na kulingana na mwenyekiti wao Abdalla Dulo, juhudi za kuweza kufuatilia chakula hicho katika ofisi tofauti za serikali zimepiga mwamba. Hebu tizama ni yapi alijiri. Kuwatafutia mahitaji hasa kwa watu walioathirika na hili janga hapa, ili tuchukue kuwa ni Lakini la kushangaza zaidi ni kwamba juzi Deputy President alikuja uwanjani huu akaja na chakula. Lori za chakula zisizopungua 30 zilikuwa zimepaki hapa, tukitarajia kwamba hiyo chakula ingelikuwa
ni yetu, tumeletewa sisi kwa sababu ya yale maafa ya maji ambayo ya maji mafuriko yaliyotupata. Lakini la ajabu mpaka sasa hivi hatujui hicho chakula kiko wapi. Tumeona gari zimekuja, rais ametuma mdogo wake. Kwa hii uwanja nimesimama sasa naongelea. Tumeona magari, tumeona chakula. Mimi ndio mmoja alikuwa ninaimba. Nilikuwa nafurahia kama leo mimi nitapata mattress, nitapata hema, nitalala mahali mvua haitaninyeshea, lakini tulibaki kuona magari na yakaenda hivyo hivyo. Mpaka saa hii chakula kama hiyo sisi hatukupata. Watu kutoka ziwani hatukupata hiyo chakula. Tukitarajia kwamba hiyo chakula ingelikuwa ni yetu, tumeletewa sisi kwa sababu ya yale maafa ya maji ambayo ya maji mafuriko yaliyotupata. Lakini la ajabu mpaka sasa hivi hatujui hicho chakula kiko wapi. Serikali ya kaunti ya Tana River inaitaka serikali kuu na wadau wengine kutoa msaada wa auni mauana kuweza kuokoa maelfu ya waathiriwa wa El Nino, na kulingana na gavana wa kaunti hiyo Tatu Godhana, 55% ya wakazi ambao wamefurushwa makwao na mafuriko, huku maji yakiharibu zaidi ya 70% ya ardhi ya kaunti hiyo. Na zaidi ya watu waathiriwa wanahitaji makazi, huduma na afya pamoja na maji miongoni mwa mahitaji mengine ya kimsingi. There will be a need for the national government to mobilize for more resources so that we can now be able to put in place these basic services in those areas temporarily as the program to settle them permanently then continues. At the same time, we have put in place the Resource Mobilization Committee as provided for by the Disaster Risk Management Act, which allows the DRM committee to delegate part of the functions to any other body. In this case, we have put in place the the Resource Mobilization Committee to mobilize for resources to continue supporting the victims of the floods in those IDP. Na mtazamaji, tukiingia kule Siaya ni kwamba familia zaidi ya 20 zimekesha nje kwenye baridi shadidi baada ya moto kuteketeza nyumba zao katika mtaa wa Southlands viungani mwa mji wa Siaya usiku wa kuamkia leo. Na kwa mujibu wa wale walioshuhudia, nguvu za umeme zilipotea kwa kipindi cha muda mfupi mwendo wa saa 3 usiku, na pindi ziliporejea kukasikika mlipuko mkubwa na moto kushika nyumba hizo. Na hata hivyo gari la wazima moto iliwasili muda mfupi na baadaye kuweza kuwasaidia kuzuia athari zaidi za moto huo. Nyumba ilikuwa inachomeka. Hii maneno ya moto atujui bado atujui ilitokea wapi. Labda kama serikali anakuja kuchunguza polepole hii moto ilitokea na wapi. Lakini mimi nashukuru wata my friend Owino Goya and my friend Umambwe from county government wameandikisha watu wa moto kuzima moto wakakuja hapa. Na kwingine ni kwamba licha ya serikali kutoa ahadi kwamba itakwamua Wakenya kutoka kwa mtego wa madeni, Kenya imekopa zaidi ya shilingi trilioni 1.4 kati ya mwezi wa Desemba mwaka jana na mwezi wa Septemba mwaka huu, ambayo ni ongezeko la 14.6% la deni la umma. Na hii ni kwa mujibu wa taasisi ya uwajibikaji wa umma 9 ambayo leo imeandaa hafla ya kuweza kujadili kule Bomas hapa jijini Nairobi. Na taasisi hiyo aidha imekosoa serikali kwa kile inachohitajika kuwa ni kugeuka au zaidi kukopa zaidi na kutoa ushuru badala ya kuweza kuwashughulikia Wakenya. As of 30th September 2023, public debt accumulation stood at 10.3
trillion. Out of this 10.5 trillion, 5.6 trillion representing 53% represent foreign debt. 4.9 trillion representing 47% represent domestic debt. Whereas the current regime came to power with the belief and hope that they will stop all forms of borrowing, we realized that between December 2022 and September 2023 alone, we've borrowed more than 1.4 trillion, representing a 14.6% growth in public debt. Anytime you hear a cabinet secretary of finance has come forward and has announced that we now have a higher budget than last year, go and mourn, because it means you have a higher debt to pay and ultimately higher fees and tax to pay. My prayer is that we will be moving with an outcome of this meeting that can be owned and will make people sit and listen. Ideally, force them to sit and listen. But we can only force people to sit and listen if we remind them about 2027 and tell them we are waiting. But even so, 2027 is too far. We may not be alive to vote because of the challenges that we are seeing. Na basi asante sana mpenzi mtazamaji, hizo habari ndizo ambazo zinatufungia kirago cha mia cha taarifa awamu hii ya saa 3 katika runinga uipendayo ya HSC. Na mimi niseme shukrani zangu tumbitumbi, shukrani jazila kuweza kuungana na mimi wakati tumeanza kusoma habari, na hivi sasa tumefika mwisho chambilecho, hapana refu lisilokuwa na mwisho. Na huu ndio mwisho wa habari mpenzi mtazamaji. Mimi nifurahi sana, mimi nashukuru zaidi kwako wewe umekuwa mvumilivu na kuweza kunifuatilia wakati tumeanza kukupa hizi habari. Angaa sasa wewe umepata ni mwanga zaidi, umeweza kupashwa hapa na mimi kaka Mlumbi. Shukrani zangu za dhati mpenzi mtazamaji hapo ulipo. Uende ukawa sebuleni unangofua minofu, unajua tena ni msimu wa Krismasi, ni msimu wa shamra. Wengine mnaguguna mifupa na kuweza kunyonya uboho. Ndivyo maisha yalivyo mpenzi mtazamaji. Shukrani zangu za dhati zikufikia hapo ulipo. Moyo umefurahi hadi nasikia mishipa inacheka ndani, damu imefurahi zaidi, inapumua safi sana. Nashukuru zaidi hapo ulipo mpenzi mtazamaji. Na vile vile niweza kuwashukuru wanahabari wote, wanahabari wenza ambao wameweza kutia idili, kujikusuru na kuweza kufanyikisha hizi habari zikufikie hapo ulipo. Maadamu siku zote kidole kimoja hakivunji chawa mpenzi mtazamaji, umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Mtazamaji vile vile nimshukuru sana mwelekezi wangu Bwana Edgar Roy, na siku zote nimshukuru vile vile mpiga picha au nyakaso, siku zote namuita Sylvester Oyo. Ni mchapakazi kweli kweli ili habari hizi zikufikie hapo ulipo, na bila kumsahau mwandalizi wangu ambaye siku zote ana sauti ya henezi, sauti ya upole, akizungumza unafikiri kwamba ni pepo wa hurulaini. Namuita Sifuna Kongoya. Nashukuru sana kwa kuweza kuandaa makala haya ili watazamaji waweze kuyapata kwa wakati. Na mtazamaji, umefika ni awamu ya kuondoka studioni. Na nikifanya makosa kuondoka hapa kabla sijakupa nukuu, huenda siwezi fika kesho. Kwa sababu mtazamaji, mambo huenda yakawa sio mazuri. Kwa hiyo katika nukuu ya leo mpenzi mtazamaji ni kwamba ule moto ambao unayeyusha mshumaa ndio ule moto tu ambao unayachoma na kuyakausha matofali ili yaonekane ni matofali. Ule moto ambao unayeyusha mshumaa ndio ule moto tu ambao unayakausha matofali yaonekane kuwa matofali. Nasemaje mpenzi mtazamaji, kwamba maishani zipo changamoto, na hizo changamoto ndizo ambazo zinamfanya mtu awe mkakamavu, mtu wa kugangamala, mtu wa kutia bidii bila kukata tamaa. Changamoto huja ili kumkomaza mtu kama vile maji yanavyokomaza zege. Naam, usisonge mbali mpenzi mtazamaji, hapo awamu ya kesho mida saa 3 utaungana nami siku zote wa baadu wa katabahu fakir. Na yeyuka huku nikiweseka kiwenda wazimu. Daima dawamu niite kaka Mlumbi, mwanambe wa baba. Uwe na usiku mwema, alamsiki.